Okay, so let us start with today's discussion. Okay, so we have started, we have discussed in the morning on the point like the problem statement, implement a program to calculate yes, average marks of 4 subjects and what we have did there, we have calculated average and then we have discussed 2 points related with ATKT. Yes, बरोबर का? Yes, sir. And display whether student got ATKT or clear pass. Okay, so I will show you again. Void integer. Okay, now I will take the value from user. Float, averages of type float. Okay, now I'm going to take value from the user. So I will print the message printf enter marks for M1 subject. Okay, semicolon, and here I'm going to take it from the user. Scanf. See, M1 subject mark, it is of type integer, so I will write here %d and ampersand M1. Okay, so I will do this same process for all 4 subject. Sorry, M2. This is for M3 subject and it is going to store into M4 variable. This is M4. Okay, now next is what I need to calculate average. Average is equal to M1 plus M2 plus M3 plus M4 divided by 4. Okay, and here I'm going to print the average marks. Printf average marks, average marks equal to, see, now we have taken this average variable is of type float. So here I'm going to write %, yes, %f. Okay, for average. Okay, I will run the program. I will give the marks 30, 40, 20, and 40. Okay, I will rerun the program again. So average marks are 17. Average marks are calculated. Now here, what I want to display, whether student got ATKT. त्याच्यासाठी आपण कुठला ऑपरेटर बघितला होता, लॉजिकल ऑपरेटर. Yes, or operator, logical or. If average marks are less than 40,
right? If it is less than 40, so no, but it has to be there for every marks, every subject. M1 less than 40 or M2 less than 40 or M3 less than, sorry, M3 less than 40 or M4 less than 40. Okay, if all the conditions, like if all the subject or if any subject, if any one subject who's having marks below 40, then the condition, this printf statement will get execute. Let us try again. You got 80 KT. TKT. Okay, you got 80 KT. Else it has to print, sorry, printf congratulations. Okay, so I will rerun the program again. Now I will give the marks 50, 50. So average is 50, and as 50 is not less than 40, here the second 50 is not less than 40, 50 is not less than 40. So all the conditions in the if clause are false. So it will not execute this statement. It will go for else loop. In the else function we are having, we have written printf, congratulations, you are passed. Okay. Now, okay, after this. Okay, now I will check the next condition. If I get less mark in one of the subject, let's say I got 35 marks in first subject, 35 in second, I got 45, here I got 55, and I got 65. So my average marks are 50, but I'm having one subject as a backlog, because like my result is, let's try again, you got 80 KT. So what is that result? Why this condition is executed? Why this printf statement is executed? It is executed because, yes, because the one condition, or if any subject belongs to out of these 4 subject, if it got less mark, तर काय होईल, his statement execute will. Okay, now instead of this, here in the problem statement, what I want to make one change. Instead of clear pass, okay, I want to display here grades. Okay, whether I got distinction, whether I got first class, whether I got second class, or whether I simply passed. Okay, so I want to display this. So how to execute this program? Hello, am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. See, I don't want to implement only just pass. I want here to implement whether student got a distinction, whether student got first class, second class. Yes. So we will have conditions for this distinction, okay, when average marks are greater than, let's say, 70. Okay, this is first case. For first class, average marks, it should be greater than 60, and average marks should be less than 70.
ओके. अदरवाइज जर 70 पेक्षा जर जास्त असतील तर काय होईल, परत तो डिस्टिंक्शन मध्ये जाईल. सो वी हॅव टू टेक द इनिशियल अँड द टर्मिनेटर कंडिशन. Then second class SECOND, second class average mark, yes, should be greater than 50 and it should be less than 60. Okay, then it will go to second class. Okay, so okay, now I'm going to make changes here. Instead of this else, again I will write if. Okay, so have you understood the conditions? Hello. Yes, sir. See, what I want to print, I want to print whether student got this distinction, whether student got first class, whether student got second class. That I want to print. Okay. So for this, I have set this condition as like for ATKT, we have set the condition marks should be greater than 40. If any subject got mark less than 40, then we call the student got ATKT, right? So in this case now, here we are going to calculate the grades. See, for calculating grades, I am going to make changes in the program as if average marks are greater than 70, then I will print. Okay. Printf. You are pass and got distinction. Okay. Okay, now next case. Else, कुठली केस आहे next? Yes. First class. First class साठी. Okay, so what is the case? Average marks greater than 60. Now here I'm changing the operator. I will tell you why I have changed this operator. 70. So here I will print now. I will go for second class. Just a minute, I will tell you. First class and for here second class. I'm having 50 and here 60. Okay. Yes. Now just a minute. So I will write let's say 50. Okay, I will do, sorry. Okay, so average is 65. I got failed in one subject and you got ATKT. Also congratulations, you are passed and got first class because this 65 is greater than 60 and less than 70. See, in the logical operator, okay, here this and, it means whenever we are using this and operator, that means all the conditions has to be true. Okay, this is first statement. When we are using this or operator, logical or operator, it means if you Both are true. no, if any of the operands get false, still it will be execute. See in the program. Okay, or म्हणजे काय, or म्हणजे किंवा. ओके, मराठी मधलं किंवा. किंवा कधी वापरतो आपण,
एकतर हे असेल किंवा हे असेल किंवा थर्ड कंडिशन असेल किंवा फोर्थ कंडिशन असेल. याच्यामधली जर कुठलीही कंडिशन, एक जरी कंडिशन जर ट्रू असेल तर त्याच वेळेस काय होणार, तुमचं हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार. ओके. अँड कधी यूज करतो आपण, ज्यावेळेस आपण कसं म्हणतो आपण, ही एक गोष्ट आणि ती एक गोष्ट हे ज्यावेळेस असतील त्यावेळेस हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. म्हणजे काय, यावेळेस जर दोन्ही गोष्टी किंवा दोन्ही स्टेटमेंट जर व्हॅलिड असतील, जर ट्रू असतील, तर त्याच केसला काय होईल, त्याच्यानंतरचं प्रिंटएफ स्टेटमेंट हे एक्झिक्यूट होईल. ओके. जस्ट आय विल यूज सम /n बिकॉज ओके. आता या केसमध्ये लक्षात घ्या, व्हॉट इज माय ॲव्हरेज मार्क्स हिअर. ॲव्हरेज मार्क किती कॅल्क्युलेट झाले तिथे चेक करा, 65 मार्क्स. करेक्ट. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes. Now I am having 65 marks, which is greater than 70. False. This condition is not true. Okay. Now my control will move to next else loop. There also I have mentioned one condition. Now again it will check condition. 65 marks are greater than 60. Yes, it is correct. It is true. Also it will compare 65 marks less than 70. Yes, both conditions are true. This condition is true as well as this condition is also true. So it will print this statement. Now my pointer will move to next else. It will check the condition. 65 is greater than 50. Yes, it is true, but 65 is not less than 60, so it will not print this statement. Okay. What is the difference in between or and operator? Or आणि and operator मधला difference काय आहे? Difference in the sense we use this or operator if we find any of the condition is true. दिलेल्या कंडिशन्स पैकी एक जरी कंडिशन जरी ट्रू असेल त्या केसमध्ये आपण or ऑपरेटर यूज करतो. पण दिलेल्या सगळ्याच कंडिशन जर मला चेक करायचे असतील तर त्याच्यासाठी, म्हणजे जर सगळ्यात जर ट्रूच पाहिजे नसतील तर त्याच्यासाठी कुठला ऑपरेटर यूज करतात, लॉजिकल अँड ऑपरेटर, अँड इट इज डिनोटेड विथ 2 times अँड. ओके. सो डिफरन्स समजलाय का तुम्हाला? सर आउटपुट मध्ये खाली लिहिलंय यू गॉट 8 KT आणि परत लिहिलंय यू आर Yes. पास. Yes, yes. See, actually this your pass is not there. आपलं okay, just a minute. Thank you. Okay, so for M3 I have assigned 0 marks, so only that is the case this statement is executed. Then compiler move for next, and then it will check for like 65 marks average marks, whether it and it compares. And आणि or मधला डिफरन्स काय आलाय का तुम्हाला? अँड काय यूज कधी यूज करायचं आणि और कधी यूज करायचं? दिस इज और ऑपरेशन, दिस इज अँड ऑपरेशन. अँड ऑपरेशन यूज करताना ज्या कंडिशन्स तुम्ही अज्युम करणार आहात, बोथ कंडिशन्स और मल्टिपल कंडिशन्स, इट हॅज टू बी ट्रू. त्या सगळ्याच्या सगळ्या कंडिशन ट्रू असायलाच पाहिजे. देन अँड देन ओनली इट विल एक्झिक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके. नाउ व्हॉट हॅपन्स इन द ऑर क्लॉज? लॉजिकल ऑर मध्ये काय होतंय, तुम्ही जितक्या कंडिशन्स घेणार त्या कंडिशन पैकी एक जरी कंडिशन ट्रू असेल तरी तुमचं स्टेटमेंट हे एक्झिक्यूट होईल. अदरवाइज इफ ऑल द कंडिशन्स आर फॉल्स देन दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी एक्झिक्यूट. ओके. समजलाय डिफरन्स तुम्हाला लॉजिकल ऑर आणि लॉजिकल अँड मधला? हॅलो, समजलंय का? हॅव यू अंडरस्टूड? हॅलो. परत Yes, सांगा सर. ओके. सो अगेन आय विल रिपीट. आता 80 KT साठी कंडिशन्स कुठले सांगा मला? एक तर सगळ्या सब्जेक्ट मध्ये राहू शकतोय,
बरोबर, किंवा एक जरी सब्जेक्ट मध्ये 40 पेक्षा कमी मार्क असेल तरी त्याला त्या रिझल्टला काय म्हणतात, एटीकेटी, पास विथ एटीकेटी. ओके, नाऊ आता इथे मी काय चेक करतो, इथे मी सगळ्या सब्जेक्टला तुम्ही फेल असाल तर ऑफकोर्स यू आर फेल, बरोबर, तिथे एटीकेटीचा प्रश्नच येत नाही. पण जर तुम्ही एका जरी, सपोज इफ आय मेन्शन्ड हिअर and okay, now what does it means, मला M1 सब्जेक्टला पण 40 पेक्षा कमी मार्क असेल, या केसमध्ये M2 ला पण 40 पेक्षा कमी मार्क असतील, M3 ला पण आहे आणि M4 ला पण आहेत, बरोबर. तर त्याच वेळेस मला माझा मेसेज काय प्रिंट होईल, एटीकेटी. पण अशी गोष्ट आहे का? ओके, I will run the program. I will give the marks. Let's say I am having 45 marks for first subject. Second subject I am score 55 marks. Third score, unfortunately, I got 35 only. And fourth subject I got 65 marks. Average marks are 50. Okay. I have not mentioned here else. Okay, I will mention here else. Our message was congratulations. And it passed. Okay, this was our previous message. See, instead of giving multiple values, I will write it here for simply understanding and fast processing. 35, and here I have done, let's say 55. So I will not take the value from user now. Okay. See. Yes, I have made it extra. Congratulations, pass. Okay, I forgot to give semicolon. Okay, so what is average marks? Average marks are this 58. I have not written printf in a hurry. Printf. Okay. So average marks are 58, and the message print here as congratulations, you are passed. Borobar. Okay. But yeah, case made. Okay, have you gone through the marks? M1 is having 80, M2 is having 65, M3 is having 35, below 40. Yeah? And here M4 is having 55. आलं लक्षात तुम्हाला? इथे ही condition false. This condition is also false. This condition is true. This condition is false. मग इथे प्रिंट काय व्हायला पाहिजे नव्हतं, जर मला एका जरी सब्जेक्टला बिलो 40 मार्क्स असतील तर प्रिंट काय व्हायला पाहिजे सांगा. हॅलो, लेट्स ट्राय अगेन, यू गॉट एटीकेटी, बरोबर. पण आता प्रिंट होतंय का? नाही, कारण ही कंडिशन काय माझी फॉल्स आहे, ही कंडिशन पण फॉल्स आहे, ही एकच कंडिशन ट्रू आहे आणि ही पण फॉल्स आहे, बरोबर. मग या केसमध्ये जर सगळ्याच कंडिशन जर ट्रू असतील तरच हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, म्हणजे प्रिंट एटीकेटी येईल. अदरवाइज पॉइंटर विल मूव टू एल्स अँड इट विल प्रिंट दिस. पण हे जे काय आपण इथे केलंय ते इज इट करेक्ट? नो, इट्स रॉंग, बिकॉज my one subject got 80 KT. Okay, less marks as compared to passing marks. Okay, so I need to print this message. Let us try again. You got 80 KT. So एंड मध्ये काय होतंय की ज्या काही कंडिशन्स तुम्ही घेणार आहेत, ज्या ऑपरंड्स असणार आहेत, फर्स्ट ऑपरंड, सेकंड ऑपरंड, थर्ड ऑपरंड, फोर्थ ऑपरंड इन आवर केस, तर हे चारीच्या चारी ऑपरंड ज्यावेळेस ट्रू असतील त्याच वेळेस माझं हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, अदरवाइज होणार नाही. नाउ what is there in the OR?
Okay, now check. I will run the program again. 58%. And now out of these four conditions, this one is true. Okay. If any of the condition is true in the or clause, it will execute your statement. जे आपल्याला पाहिजे नव्हतं. बरोबर? आलं लक्षात तुम्हाला? दिलेल्या कंडिशन पैकी एक जरी कंडिशन ट्रू असेल, म्हणजे जर तुम्हाला ट्रू पाहिजे आणि ती ट्रू असेल तर हे तुमचं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. जर कुठलंच, आता मी इथे चेंज करतो 45. Here in this case, now check, all the values of all four subjects are greater than 40. So all the conditions mentioned here are false. So it will not execute this statement. Now it will execute else statement. Else मध्ये काय लिहिलंय आपण? Congratulations, you are pass. आले लक्षात दोघातला डिफरन्स? और काय चेक करतं? और म्हणजे थोडक्यात तुमचं मराठीतला किंवा वर्ड, हे किंवा ते, म्हणजे ह्या दोघांपैकी एक जरी असेल तरी ते काय आपलं काम होऊन जाईल. ओके, म्हणजे कुठला तुमचा ऑर क्लॉज. हा डबल अँड, दिस इज ओके. नाउ आय विल मेक कमेंट टू दिस टू लाइन्स and now I enable again this posture of the program. Okay, now what is happening here? See, I got 61 marks. Now this average mark 61 is going to be compared with 70. 61 is greater than 70, false. So this statement will not be print. Now my pointer will to next. 61 is greater than 60. Yes, it is true. Okay, this condition is true. Now 61 is compared with 70. 61 is less than 70. Yes, both conditions are true, and that is why this statement is executed. Now again it checks with condition here. 61 is greater than 50. Yes, first clause is true. इथे एक condition true आहे, but 61 is not less than 60. इथे second case काय आहे माझी false आहे. ओके, असं ज्यावेळेस असेल एक कंडिशन ट्रू आणि एक कंडिशन फॉल्स, सो ॲट दॅट मोमेंट युअर कंपायलर विल नॉट एक्झिक्यूट दिस स्टेटमेंट. ओके, इट विल नॉट एक्झिक्यूट दिस करंट प्रिंटएफ स्टेटमेंट. सो याच्यामध्ये बोथ कंडिशन ट्रू कुठे आहेत? फक्त ओनली दिस पार्ट, अँड दिस विल बी द आन्सर इन युअर आउटपुट. आले लक्षात आता? हॅलो. Yes, sir. Okay. Okay, so now there is one homework, not homework, there is one more practice question for you. We have also seen this in flow diagram, flow chart and algorithm. What is that? Converting length, L-E-N-G-T, length in feet to length in centimeter. ओके, मला आता कुठला प्रोग्राम करायचा आहे? लेंथ जर मी फूट मध्ये घेतली असेल तर ती सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचा प्रोग्राम करायचा आहे. ओके, कॅन यू डू इट? इम्प्लिमेंट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट length in feet to length in centimeter. Okay, I will give you. So for length in feet, use following. Length in feet you can use as LFT. Length in centimeter you can use LCM. Okay, so try this. I will wait for you.